Sign up today with BetMGM. Sign up today with BetMGM, the exclusive betting partner of The Athletic, and get a $1,000 risk-free first bet. Plus, get a free 3-month subscription to The Athletic. Just sign up at betmgm.com/support to take advantage of the special offer from the King of Sportsbooks. That's betmgm.com/support. New customer offer, paid in bonus dollars. Visit betmgm.com for terms and conditions. Must be 21 years of age or older to wager. Colorado, Indiana, Iowa, Michigan, New Jersey, Nevada, Pennsylvania, Tennessee, Virginia, or West Virginia only. Excludes Michigan disassociated persons. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1-800-522-4700 in Colorado, Nevada, and Virginia. 1-800-270-7117 for confidential help in Michigan. 1-800-GAMBLER in New Jersey, Pennsylvania, and West Virginia. And 1-800-BETS-OFF in Iowa. In Tennessee, call or text the red line at 800-889-9789. If you or someone you know has a gambling problem and wants help, call 1-800-9-WITH-IT in Indiana. Promotional offer not available in Nevada. Good evening, everybody. Welcome to the Athletic Support, live from the Bell Center, where the Canadiens have just lost the third game of the series against the Toronto Maple Leafs 2-1. Arpon, good evening. Marc, Antoine, from the other side of the press box. How are you? I'm good. I'm backed up here by Émile Bouchard and Toe Blake. So I got Guy Lafleur and Serge Savard, man. I win. I win this battle. Yeah, hands absolutely. down. That's fine. You got more cups than me. That's Definitely good. Listen, tonight's tough showing again. Well, it's certainly not as hard as the previous one, but it seemed as though the second period continues to be really the main issue for the Montreal Canadiens. I mean, they had a great third period, sustained good pressure. Things were fairly even in the first, but second period, total domination by Toronto Maple Leafs, and it seems as though even though there were still 20 minutes to play in the third period, it's almost like we could say that it's in the second period where the game was determined, where things played out. Yeah, yes and no. I guess I would. Yes, I mean in the sense that the Leafs definitely dominated that period and took the lead, and you know it was probably pretty demoralizing for the Canadiens. So credit for them to come out in the third and play the way they did. However, I will say that when you start the game almost right off the bat with a 4-minute power play and get absolutely not, I mean, Cole Caulfield hits the crossbar on his first shot attempt in the NHL in the Stanley Cup playoffs, which is pretty impressive. But still, you come out of a 4-minute power play with nothing. That stings, you know. Yeah. At the end of the day, when it's a 2-goal game, when it's a 1-goal game rather, and you start the game like that. No shot. I mean, you mentioned the crossbar, but otherwise, it's 4 minutes of power play and no shot at all.
Well, no shots at all. It's 4 minutes of like complete disorganized chaos. Like other than that one chance that Kotkaniemi set up for Caulfield where he hit the crossbar, it was completely disorganized, and it just doesn't look like there's much of a plan on the power play. And when a team struggles to score like the Canadiens do, and like they have for years in the playoffs, no matter who's the coach, no matter who the players are, this seems to every year we're writing stories about how Carey Price is outstanding and the Canadiens can't score goals for him. Here we are again. So when that's the reality, and you're gifted a 4-minute power play by Alex Galchenyuk, who, you know, smacks the guy he started on a line with in his NHL career in the mouth right at the start of the game, and you wind up with a 4-minute power play, and to come out of it with that, like not only no chances, no shots, no nothing, but no momentum, nothing produced whatsoever. Like there's nothing that you can come out of, and if anything, it gives the Maple Leafs a boost that they came out of that unscathed. So yes, the second period is where it played out, but I really think the game, you know, it wasn't settled then, but really the tone was set for how this was going to go for the Canadiens when they looked so just incapable of doing anything offensively coherent on that power play. And I mean, Kotkaniemi's unit with Caulfield had a bit more of a threat. Suzuki's unit had serious struggle, even just entering the zone. And I mean, you guys have seen the Canadiens games this season, that drop pass that we see so often, just prior to entering the zone, which doesn't surprise anybody. With the day that somebody carries the puck and doesn't do the drop and chooses to get into the zone carrying the puck, it seems to catch his teammates by surprise. So you got people, there are no options available to the puck carrier because he chooses not to do a drop and just get in by himself. So often it's been an issue, and I think it's finding shooting lanes, getting good puck movement. Those are key things. But first and foremost, you got to establish your power play. You got good zone entry, and that's simply not happening. Not tonight, and not for most of the time that we've seen the Canadiens power play this season. Yes. Now I want to get your take on something, because when you hear Brendan Gallagher come out and say they kept out changing us in the second period, and it's been all 3 games so far. Yeah. Even game 1 that the Canadiens won, the Maple Leafs took the second period. They controlled the run of play, and they were the better team in that period by far in every single game. So for Gallagher to come out and say they keep out changing us, which is a tried and true hockey technique, right? You're in the offensive zone, you slowly filter guys onto the ice. Is that something at this point? Should Dominique Ducharme not do something about this? I feel like this is something that is somewhat coachable. Yeah. To not find themselves in these situations. You do need to have the puck, but you can also just you can foresee it. You can, if the puck's going back into your end, there's ways to change as the puck's going back into your end. There are certain things you can do when it's consistently happening to you. And I don't know if it's a coachable thing, but it just seems to me like we've seen it happen in 3 straight games. Yeah. This was the most decisive one where literally I think Shea Weber had a 2.5-minute shift at one point. Danault was at about 2:20 or so. That's a third of the game that the Canadiens are losing consistently every single night. And it's costing them the ability to get back in the game, even though tonight they had an opportunity in the third and they responded. But still, that second period issue is something that they need to address in some way. And I'm not quite sure how, but I feel like there is a way to do it. Yeah. And the thing is, it didn't start in the first round of these playoffs. I mean, the second half of the season, for the most part, I mean, I remember early on in the season we were saying, oh, the Canadiens are so impactful. The second period is their period. And at some point it really shifted and it ceased to be. And in the second half of the season, they had very often the same type of struggle that we've seen against the Leafs so far. So the thing is, it's a quick turnaround with another game tomorrow. I don't know to which extent this is something that can be fixed, but they've got to find a way, because I understand the whole thing about the benches being far and you have to, you got a longer distance and all that. But it's Brendan Gallagher who said, listen, this is not like rocket science. It's not a big strategy. It's something that we're taught since Pee Wee. So, yeah.
But yeah, I think it's part of the issues. I think, to their credit, though, the Maple Leafs are doing a very good job defensively, because even in the third period, when the Canadiens were sustaining some good pressure in the offensive zone, Yeah. it took a good, I would say, 12, 13 minutes for them to conquer the home plate and really starting getting good looks on the inside. For the most part, I feel as though I feel the Leafs kept them in the perimeter for the most part. So I mean, kudos to them, because we rarely think of the Maple Leafs as a good defensive team, but I mean, they're well structured. Their blue line is the best they've had in, I mean, probably since Pat Burns. They got a good decor right now. So and Jack Campbell in the third period was just as good as Carey Price was in the first two periods. Yeah, Jack, he had to make 2 or 3 really exceptional saves to keep that lead for them. You know, I'm glad you mentioned Carey Price, because I think something very important happened after the game. Obviously, Carey Price went out and played a phenomenal game. You know, admitted that his big save on Spezza was because he bit on the original shot, and was therefore out of position on the Spezza chance, which is, you know, usually the most spectacular saves he makes are based on an earlier mistake. And so he's good to admit that. But the biggest thing was, you know, him being asked if there's any level of frustration on his part because the Canadiens, again, are unable to score for him in the playoffs again. And him making a point of not only saying, am I not frustrated? I am confident in these guys. I've seen them at practice. They have the talent to score. They can do it. They will do it. And I have full confidence that they will. And it's like, I don't think you would have seen Carey Price say that publicly a few years ago. Like, that's a different side of Carey Price that we haven't seen too often. I think he's done stuff like that in the room in the past. I can remember Game 7 Boston one year where a lot of the players mentioned what Price said in the room as being a turning point in that game. But for him to come out publicly in the media and really show support for a group of guys who have scored 4 goals in 3 games and are clearly struggling, for him to say that was a real moment for him, and was an interesting thing for me to watch, because it just came out of him so naturally and so calmly the way he does. I'm not frustrated at all, to be honest, and was like just super calm about it and everything. And it's like, he has to know that the city's like melting down, that there's a lot riding on this series. It's the Leafs Habs for the first time, in forever. And I thought that was something. That was something exceptional from Carey Price that we don't see from him all the time. No, and I mean, we deal with him all year round, and with the media, his interactions are rather succinct and stale, cold, banal. Yeah, and he keeps his answers short. So, and I know, because we've asked him that same question in years past. In regards to the fact that he was raising his level of play in the playoffs, and his teammates were not getting the job done offensively, and he said, I cannot be concerned about that. My job is to stop the puck. I remember he said that before more than once. So I was sort of expecting more of the same. But you're totally right to point out that there was leadership in there, and sometimes we don't sense Carey Price's leadership as much because he's discreet about it, and not something. He's far from a rah-rah guy. But I think that was the case tonight. But now it has to have an impact. It's got to translate into something, because the Canadiens scored 4 goals in 3 games, and that's no recipe for success. There's no doubt about it. No, especially not against the Maple Leafs team. The fact that they've limited them to 2 goals in games 1, 3 goals in games 1 and 3 combined, is pretty good, considering the firepower on this team. And really at 5-on-5, they haven't given up a whole lot. They gave up 2 power play goals and an empty net goal in the other game. So in game 2, and so there were only 2 goals scored at 5-on-5 in that game. So really, they've done a good job. Well, Price has done a good job keeping the Maple Leafs off the scoreboard. Right. And his teammates need to keep up their end of the bargain. And the beauty of it, like this is why game 1 was so important, is because now, the Canes, I think, are in a must-win situation in game 4. It's just the nature of how things are. When you lose 2 straight games in the playoffs, you can't lose 3 in a row. It's just that's just the way the playoffs work. So, but they have bought themselves some time. They have bought themselves this time to come out tomorrow night,
quick turnaround. They don't have a lot of time to think about this, but they do have. It is quick enough where they can just tell themselves, "Listen, let's just go out and do what we did in the third period and do it from the start of Game 4 and keep that up, and we'll get our goals if we do that, which I think they will. That was probably their best period of the series, so I think the back-to-back in this situation probably helps them a little bit. Right. Hey, Arpon, this is we don't have an halftime show, but we are a bilingual show, so we're right at halftime. So right now we're gonna switch, and we're gonna change language. Do we have a screen swipe? Can we do? No, we don't. Ouais. Ce qu'on appelle en montage un wipe en étoile. C'est comme ça. C'est ça. C'est ça. Ouais. Là, on est rendu en français. Bon, voilà. Le switch est fait. OK. Parlant de français, de francophone, Philippe Danault. Il faut que je te parle de Philippe Danault. Ouais. Vas-y. Parce que Philippe Danault a une grosse commande sur les épaules. Il doit surveiller le trio d'Austin Matthews. Et c'est difficile parce que même si sur la feuille de pointage, Austin Matthews ne marque pas 2 buts par match, son trio est constamment en zone du Canadien. Ça épuise tout le monde. Ça prolonge les présences. Il y a du changement qui se fait comme en deuxième période. Et je trouve qu'à la longue, il y a une absence de momentum assez claire. Et dans le cas de Danault, je trouve que ce qui est plus frappant, et c'est le cas depuis le début de la série, c'est qu'il perd ses mises en jeu en zone défensive. Philippe Danault, dans les 3 matchs, a un pourcentage d'efficacité aux mises en jeu en zone défensive de 28%. Alors, écoute, c'est 14 sur 50. Après ça, il ne faut pas se demander pourquoi le Canadien passe autant de temps dans sa zone. Si tu commences en donnant au meilleur joueur de l'autre équipe la rondelle systématiquement, tu cours après le trouble. Alors, c'est drôle parce que le Canadien était en infériorité numérique pour commencer la 3e période. Dominique Ducharme a envoyé Nick Suzuki pour prendre la mise en jeu. Un peu plus tard, il y avait une mise en jeu en zone du Canadien où c'est Josh Anderson qui l'a pris, donc au lieu de Danault. Donc, c'est quand même c'est intriguant. Là. Mais sauf que je pense que même si, c'est ça, comme je disais, là, même si Austin Matthews n'a pas noirci la feuille de pointage à tout casser, je pense que le Canadien joue vraiment avec le feu puis il y a une zone à problème. Là. Oui, parce qu'il passe tout son temps en zone offensive. Alors, même s'il ne marque pas, il ne permet pas aux Canadiens de produire de l'offensive. Là, à chaque fois qu'il est sur la glace, les Canadiens n'ont pas la rondelle. Alors, c'est un problème. L'autre problème, c'est que si Philippe Danault n'est pas capable de gagner ses mises en jeu, si Philippe Danault n'est pas capable de jouer avec Brendan Gallagher et Thomas Tatar et fournir une certaine constance en termes de check avant, en termes de position de rondelle, toutes les choses que les Canadiens s'attendent de ce trio-là, ça commence à devenir difficile pour Philippe Danault. C'est comme c'est son rôle, une grande partie de son identité, son valeur à cette équipe-là réside dans ces deux choses-là. Il y a aussi le désavantage numérique, évidemment, mais c'est pas un gars qui joue en avantage numérique. C'est un gars que non seulement qu'il s'attend, ils ont besoin que ce gars-là remporte ses mises en jeu, particulièrement en zone défensive, puis qu'il soit capable de jouer sur une base régulière contre les meilleurs trios adverses avec Tatar et Gallagher et que ce trio-là soit capable de jouer en zone offensive contre ces trios-là. C'est ça. Exact. C'est un peu ça, puis ça ne se produit pas. Alors, le fait que le Canadien soit dans la série, même s'ils perdent 2-1 en ce moment, mais ils ont été capables de se rendre ici, puis en fait, jouer quand même assez proche avec les Maple Leafs sans que ces deux choses-là existent, c'est quand même quelque chose, mais c'est un dilemme pour Dominique Ducharme parce que s'il y avait une chose qui pouvait comme pas mal être certain qu'il allait avoir, là, c'est deux choses. Première chose, il avait le droit d'être certain que Carey Price allait jouer comme il était en train de jouer pendant la série. Deuxième chose, je pense, c'était que, finalement, après une demi-saison où je ne l'avais pas, finalement, on a Tatar, Danault et Gallagher qu'on peut se fier dessus, puis ils vont être capables, particulièrement à Montréal, quand je peux avoir mon match-up contre Matthews, qui vont être capables de forcer au trio de Matthews de jouer sans la rondelle. Ouais. Le fait que ça ne s'arrive pas, ça doit être difficile pour Dominique Ducharme. Il a dit ce matin que on a toujours des plans, mais on n'a pas juste un plan. Mais je pense que dans ce cas-là, ça fait une grande partie de son plan, là, le fait que le trio de Danault soit efficace. T'sais.
Ben, comme disait, c'est Mike Tyson qui disait « Everybody's got a plan until you get punched in the face ». Ouais, Ben, c'est ça. c'est ça. Ben, écoute, je pense que c'est un peu ce qui est arrivé, les Canadiens. On reçu un coup de poing d'en face, mais en tout cas, le trio de Dano. Non, effectivement, puis une fois démantelé ce trio-là, ben là, il ne devient plus la somme de ses parties, parce que Dano devient vraiment sur un rôle nettement défensif. Thomas Tatar est parti en orbite. Et puis, ben, il te reste Brendan Gallagher qui cherche tant bien que mal à essayer de retrouver son rythme. J'ai plus ou moins aimé le match de Gallagher ce soir, mais j'ai aimé son trio parce que je pense que Jesperi Kotkaniemi a joué un match très convaincant. J'aurais aimé ça, qu'il y ait quelques minutes d'utilisation de plus parce que avec la perte de Lekonen puis le besoin d'aller chercher des minutes, des présences supplémentaires sur le quatrième trio, on s'est à peu près systématiquement tourné vers Nick Suzuki pour aller chercher ces minutes-là, pour double shifter, si tu veux. Mais ça n'a pas vraiment été le cas pour Kotkaniemi, mais je pense qu'il joue du bon hockey. C'est encourageant parce que là, le Canadien a dans tout ça, même si les buts ne sont pas au rendez-vous, il y a quand même ces deux jeunes joueurs de centre qui, pour l'instant, jouent de l'assez bon hockey en même temps. Fait que ça, c'est intéressant. Oui. Puis l'autre chose qui est intéressante, parce que c'est pas vrai qu'on va terminer l'émission sans parler des débuts de Cole Caulfield en séries éliminatoires. Ouais, c'est ça, exact. Le gars que toute la ville, tu sais, il y avait des bannières, il y avait des billboards un peu partout en disant « Dominique, qu'est-ce que tu attends pour mettre ce gars-là? » Puis effectivement, je pense qu'il a prouvé ce soir qu'il aurait dû peut-être jouer avant ça, mais je ne suis pas convaincu qu'il aurait pu faire la même chose à Toronto sans avoir les confrontations que Dominique Ducharme lui a données ce soir, mais quand même, dans les minutes qu'il a joué, je trouve qu'il a été super efficace. Il n'avait pas l'air nerveux du tout. Il touche la barre transversale sur son premier tentative de tir. Après ce temps-là, c'était un peu plus difficile en deuxième période, évidemment, parce que toute l'équipe a mal joué. Mais en troisième, il a sorti souvent. Et il y avait la rondelle sur sa bâton avec une dizaine de secondes à faire. Il y avait une chance, puis il n'a pas réussi. Puis tu as vu après le match, après que le match a été terminé, la déception sur sa face était évident. Là, il y avait une chance de vraiment faire une différence là, puis il ne l'a pas saisi. Mais en large, il était dangereux, il était impliqué. Il n'avait pas l'air intimidé, il n'avait pas l'air nerveux. Je trouve qu'il a joué un fort match, puis il n'y a aucun doute qu'il joue dans le match 4. Là. C'est certain qu'il est. Et non seulement ça, mais c'est une combinaison avec Nick Suzuki qui a l'air très intéressant en ce moment-là. Absolument. Puis tu sais, je sais qu'on pourrait dire, mais là, on peut regarder son jeu défensif, mais quand tu te mets à regarder le jeu défensif de n'importe qui, tu peux commencer à trouver des bébites puis à dire, mais là, il n'était pas bien positionné sur ceci, cela. Mais de manière générale, je trouve qu'il est fiable sur 200 pieds. Et ce que j'aime de la part de Caulfield, c'est que les deux éléments, les deux dimensions principales de son jeu sont au rendez-vous. La première, c'est que à chaque fois qu'il laissait un lancer, tous ses tirs sont dangereux. Il peut, même quand il rate le filet, mais tout le temps, c'est toujours des lancers qui sont convaincants, des lancers qui mettent l'adversaire sur les talons. Quand il touche le filet d'un angle restreint, ça va créer un retour. Il peut y avoir des lancers qui vont être des déviations. Il lance sans avertissement. Cet aspect-là, c'était encore au rendez-vous ce soir, puis je pense que ça va aider le Canadien. L'autre aspect, c'est qu'il est constamment en mouvement, puis il est en mesure, à l'échelle de la Ligue nationale, puis je l'ai remarqué, je l'ai noté à quelques reprises ce soir, même dans un match de série de la Ligue nationale, il est capable, en zone offensive, de trouver des poches, si tu veux, de trouver des zones à découvert, puis d'aller exploiter, puis se placer en option de passe. Là. Je me disais, est-ce qu'il va être capable de le faire avec la même aisance qu'il faisait dans le hockey universitaire, puis jusqu'à maintenant, il le fait avec un naturel désarmant. Fait que ça, c'est très encourageant. Puis non seulement, je pense que Dominique Ducharme va le remettre dans l'alignement demain, mais je crois qu'il va être là à partir de maintenant et jusqu'à la fin. Là. Il n'y a pas... Ouais, c'est ça. Ben, en fait, il n'y a pas photo. Non, c'est ça. Mais la chose qui m'a impressionné ce soir, c'est qu'il savait à quel point il fallait qu'il soit responsable défensivement. Il y avait quelques instants pendant le match où il aurait pu foncer sur l'échec avant pour essayer de maintenir la position en zone offensive, de continuer une position en zone offensive.
Mais il savait qu'il était le F3. Là. Il était le gars qui est le dernier attaquant puis il a fait son repli. Il était conscient de toutes ces choses-là. Il a changé quand il fallait changer. C'était des petits détails, là, mais il y avait plusieurs occasions ce soir où Josh Anderson n'a pas changé quand il était supposé changer parce qu'il peut le faire. Il a l'énergie. C'était drôle, mais il y a au moins 2 ou 3 fois où il est resté sur la glace au lieu d'aller pour un changement parce qu'il voyait une opportunité d'aller frapper un joueur des Leafs. Il est allé, il l'a frappé, puis après il est allé au bas. C'est comme. Alors, mais Caulfield, il n'a pas fait ça en général. Il a resté très discipliné. Il était concentré sur non seulement ce qu'il doit faire en zone offensive, mais sur ce qu'il doit faire dans toutes les zones. Ça ne va jamais être un grand joueur défensif, mais tu aimes voir dans un jeune joueur qu'il est conscient de ces choses-là, qu'il a besoin d'avoir sa concentration là-dessus, même quand il veut produire offensivement. Puis il y a quand même, je pense qu'il y avait 6 tentatives de tir dans le match. Là, c'est quand même... Exact. Ouais. C'est quelque chose. Là. Alors, je trouve que c'est quand même vraiment, vraiment impressionnant comme un premier match des séries dans un environnement qui est quand même encore bizarre. Alors, moi, j'ai aimé son match. Bon, absolument. Je suis d'accord avec toi, mais là, il va falloir que Caulfield et le reste de l'équipe trouvent des façons de battre Jack Campbell plus souvent demain. Donc, c'est ça, j'ai bien hâte de voir. 2 matchs en 2 soirs en séries éliminatoires. Le Canadien était quand même assez habitué de faire 2 matchs en 2 soirs en saison régulière, mais là, ça va être c'est une autre paire de manches. On se retrouve, on reprend ça demain, Arpon? On reprend ça demain, au moins que Dominique Ducharme a confirmé que Carey Price serait devant la filée. Alors, c'est bien j'adore ça. Breaking news. Tous les entraîneurs ne pourraient pas faire ça. Alors, Dominique Ducharme dit que Carey Price serait là. Nous autres aussi, on serait là. Après le 4e match, on va vous retrouver ici même sur la page YouTube de The Athletic après le match comme on l'a fait ce soir. Alors, à demain tout le monde. Salut bien. Bye-bye.